Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika Mwale wa Kirk. Ni tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2020. Natumai umekuwa na wiki njema. Karibu jiunge nasi ili tuweze kupasha mengi yaliyojiri humu nchini na katika rubaa za kimataifa. Mimi ni Cornelius Omuse na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Bi Jen Mwangi. Mtazamaji, mchungaji Peter Kania Kariuki aliyekuwa katibu mkuu wa kanisa la PCA alipumzishwa hapo jana katika makavazi ya Church of the Torch Thogoto. Aidha, jumbe za rambirambi kutoka kote nchini na kimataifa zimezidi kutiririka, wengi wakitaja kwamba wamempoteza shujaa na kiongozi bora. Tupate mengi kuhusiana na hayo kutoka kwa mwanahabari wetu Faith Kaungu. To the family and to the entire PCA fraternity on the demise of Reverend Kania. Hapo jana aliyekuwa katibu mkuu wa kanisa la PCA alipumzishwa, huku wengi wakifuatilia safari yake ya mwisho kupitia runinga ya Kirk. Waliofanya kazi naye pamoja na washirika wamezidi kutuma jumbe za rambirambi, wengi wakimtaja mwenda zake kama mwinjilisti shupavu na kiongozi bora. Mchungaji Kania alikuwa mchungaji wangu nikiwa mwana youth, na ni pigo kubwa sana kwa kutuacha. Na tukiwa wana youth alitufunza mambo mingi ya kiroho. Nafanya kazi ya treasurer in Kenoro Women's Guild. Nimesikitika sana kusikia Reverend wetu ule alituanzia mzuri ameenda. Lakini juu hii ni mpango ya Mungu, tunasema Mungu amweke mahali pema. Tulikuwa na Kania mwaka wa 1996-97 wakati alikuja kama student. Akawa katika parishia ya Keangwa, wakati huo tulikuwa Keangwa. Na Kania alikuwa mfanyikazi ambaye hatujawahi kuona kama mwingine kama huyo. Kenoro ilikuwa na kabila nyingi, tulikuwa tunakosana kila wakati, na alituunganisha makanisa hayo yote. Watu walikuwa wanahudumu kwa kanisa lao bila matarajio yote au kutengana kabisa, lakini alikuja akatupatanisha. Washirika wengi wa kanisa la PCA wameeleza kuhuzunika kutokana na kifo cha mchungaji Kania. I know Peter Kania when he was a young boy, and I know what he brought to us here at Kagaita. He brought night prayers to the youth, and he was a very caring boy. He's the one who taught us how to pray and also to fast. So we cannot forget him for what he did. Tutasema sisi tumeachwa, na vile tungesema ni kuwa Kania alikuwa shujaa. Moja, tunaweza mkumbuka kwa sababu ametusaidia kanisa la Parish, Kagaita Church, Nyeri Presbytery, na tumemuona akitufanyia mambo mengi. Moja ni kuwa amefanya maendeleo katika kanisa hata kiroho. Wakati mimi nilikuwa nateuliwa session clerk, nguvu yake ndio imeweza kufanya mimi niweze kuongoza, na Mungu pamoja, na ninajua nitaweza. Kutoka runinga ya Kirk tunasema makiwa kwa jamaa na marafiki. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Faith Kaungu. Katika taarifa kuhusu vita dhidi ya maradhi ya COVID-19 nchini ni kwamba watu waliopimwa kwa ujumla katika taifa la Kenya tangu shughuli ya upimaji watu kwanza ni watu 303,959, na waliopimwa kwa saa 24 zilizopita ni watu 8,679. Waliopatikana na maambukizi ni watu 723. Hii imepelekea idadi ya maambukizi kwa ujumla kufikia watu 20,636. Jinsia yao ni wanaume 450, wanawake 273. Umri ni miezi 9 hadi miaka 87. Waliopona, habari njema, ni watu 44. Kati ya hao 24 walikuwa chini ya ulinzi wa nyumbani, ilhali 20 walikuwa katika hospitali mbalimbali. Idadi kamili ya watu waliopona ni watu 8,165. Habari ya kusikitisha hii leo ni kwamba watu 16 zaidi wameweza kupoteza maisha yao, na vifo idadi kamili ni watu 341. Hii hapa hotuba yake Waziri wa Afya Bwana Mutahi Kagwe. Out of that sample,
out of that sample size, 723 people have tested positive, which means that the number of positive cases cumulatively in Kenya have now gone over the 300,000 mark to 303,959. From the cases reported here, 700 are Kenyan, 73 are female. Again, looking at the age, the range in age, 9 months, 9 months old baby. Well, the oldest is 87 years old. Over the same period, I'm very, very sad to say, we have also lost 16 patients, bringing the fatality. 16 patients, bringing the fatality to 341. On a more positive note, 44 patients have recovered from the disease. And from these 44, 24 are from home-based care programs, while 20 have been discharged from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 8,165. My sincere condolences go to the families and friends of those who have lost their loved ones, and we pray that may God give them strength to go. Waziri Kagwe vilevile alizungumzia umuhimu wa wananchi kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya haswa katika mikusanyiko mbalimbali ikiwemo tamaduni zinazoendelea kwa sasa kama ya kupashwa tohara na harusi. I appreciate that as Africans we like to attend weddings. In fact, there are people who go around on Saturdays just looking for a wedding to attend. You know, you don't have to know the people, but there is a new normal. Now we need to know, we have to contain it and be just a few people who are attending the wedding. Hapana sio mchezo, sasa tunajua hiyo ni kweli. Kuna watu wanatembea Saturday. Wanatafuta ni wapi hiyo harusi iko. Shemtai, on the guidelines, yesterday I spoke about this issue regarding the cut or circumcision, so to speak. And we have said that circumcision can only happen along very strict guidelines discussed and executed with the officers of the Ministry of Health. So those who might go carrying out circumcision with all sorts of gadgets and killing our children will be held completely and totally responsible. Because we have already said that this is not something that you should go doing. This virus is very, very easy to spread. Can you imagine if you had a circumciser who is positive himself and goes cutting away 100 kids? Can you imagine the impact of something like that? So I think for those who are sane, because there are guys who are just insane. For those who are sane, please stop your children from being taken to somebody who just goes under the name of guys as a circumciser, who has not been tested, who we don't know, who doesn't know the status of. We don't know under what kind of health circumstances they are operating. So it's important. It's important. We appreciate. This is a very important ceremony. We know that. Some of us have gone through it. But it is not to say that we go killing people in order for us to maintain some sense of ceremonial importance.
Mvutano unaoshuhudiwa katika bunge la Seneti kuhusu ugavi wa pato la taifa kwa kaunti mbalimbali unatishia kuyumbisha mwafaka baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Upande wa rais unaopigia upato mgao huo kupeanwa kulingana na wingi wa watu kwenye maeneo umeapa kuzua kivumbi dhidi ya mrengo wa Bwana Odinga. Jumanne ijayo wakati wa kikao maalum cha kujadili mswada huo mara tena. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Madam Speaker, the matter raised... Kwa mara ya kwanza kabisa mirengo miwili kinzani ya Tangatanga na Kieleweke yaonekana kukubaliana katika mvutano unaokithiri wa ugavi wa pato la taifa. Mirengo hiyo ambayo kwa muda sasa imekuwa na semi kinzani kuhusu uongozi wa serikali sasa imekubaliana kuwa mgao huo sharti ufuate idadi ya watu katika maeneo. Maseneta kadha kutoka kanda ya Mlima Kenya wakiongozwa na kiranja wengi katika seneti Irungu Kang'ata wamewasuta wenzao kutoka upande unaomuunga mkono kiongozi wa ODM Raila Odinga na kuwaita wanafiki kwa kukosa kuunga mkono mswada huo. Umekuwa mkijua kwamba Jubilee kumekuwa na mtafaruku, kuna wale wanajiita Tangatanga na kuna Kieleweke. For the first time kutoka kuanze hizo zogo, mimi niliweza kuunite Jubilee. Out of 22 senators, 16 yani 22 wenye walivote in favor of my motion, 16 walikuwa wa Jubilee. Kati hao 25, maseneta 18 walikuwa wa chama ya Raila Odinga na NASA. Na vile sasa yeye ako na nguvu, si angeambia watu yake 18 wafuate hiyo line ndio tuungane pamoja. Wewe ni mtu wa kuja kuharibu maneno yetu ya chama ya Jubilee na serikali. Kama wewe hapana unga sisi mkono kama watu ya Mlima Kenya, saa ile tunapata rasilimali ya kufanya maendeleo. Usijifanye wewe ni rafiki wetu. Kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Irungu Kang'ata akizungumza katika mazishi ya nyanya yake mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amewatahadharisha maseneta wa mrengo pinzani kwamba kutashuhudiwa kivumbi nguo kuchanika siku ya Jumanne na kwamba anapania kuongoza maseneta wenzake kuunga mkono mswada huo unaolimbikiza pato la taifa kulingana na idadi ya watu. Mimi kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote na nitaendelea kusimamia hapo kwani najua hiyo ni haki. Watu wa seneta waliokuwa hapo mbeleni walipata uoga. Mimi kwa hivi sasa nimeamua kung'ang'ana na hii maneno mpaka mwisho. Haya yakijiri, huduma mbalimbali za serikali za kaunti zimelemazwa. Have you been in touch? Gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui amewaomba maseneta kusuluhisha mgogoro uliopo ili kaunti zipate fedha za kuendeleza utoaji huduma, huku pia akionekana kuunga mkono ugavi kulingana na ukubwa wa kaunti na wingi wa watu. We cannot be just a hunting ground for votes, but once we are through with the process, we suffer for another 5 years. We cannot be among the lowest in per capita, yet our contribution to GDP is the second, yet our population is the third in the whole country, and therefore this continued marginalization will put Nakuru backward for a long time. So the curfew starts, we must go home. Macho ya kila Mkenya sasa yatangazia mambo yatakayojiri Jumanne ya tarehe 4 mwezi Agosti iwapo maseneta wataweza kulitanzua fumbo lililopo kuhusu ugavi huo. That is my concern, Mr. Speaker. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Shukran Vincent Kerosi. Hayo ni wanasiasa na siasa. Muda mfupi ujao tutakuwa tunajiunga naye Daktari Joseph Rotich katika mchakato huo wa masuala ya ugavi wa upato wa kitaifa. Kituo cha polisi kitajengwa katika bunge la kaunti ya Nairobi. Akizungumza baada ya kuzuru eneo hilo na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai, waziri wa usalama Fred Matiang'i amesema kituo hicho kitajengwa kwa minajili ya kuhakikisha usalama katika eneo hilo ambalo limekumbwa na mgogoro wa kila mara. Mapema wiki hii kulishuhudiwa makabiliano makali baina ya baadhi ya wawakilishi wadi na polisi baada ya wawakilishi wadi hao kuvamia majengo hayo ili kumbandua ofisini Speaker Beatrice Elachi. Hata hivyo, baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi wamemsuta Matiang'i kwa uamuzi wake wa kuwasilisha swala hilo katika tume ya usalama ya kitaifa inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Kwingineko, kamishna mshirikishi wa eneo la Kati Wilfred Nyagwanga ametoa onyo kali kwa hudumu wa sehemu za burudani wanaokiuka masharti ya serikali ya kufungwa kwa sehemu hizo za kuuza vileo kwa siku 30 zijazo. Nyagwanga ameelezea wasiwasi wake kwamba licha ya masharti mapya ya serikali, baadhi ya wauzaji vileo wamekuwa wakiuza vileo kwa njia ya siri.
Tangu Rais Uhuru Kenyatta alipotoa amri mpya utaratibu kufuatia ongezeko la maambukizi ya maradhi ya COVID-19, maeneo mawili ya burudani katika kaunti ya Kiambu yamefungwa na leseni zao kufutiliwa mbali baada ya kupatikana wamekaidi sheria. Akizungumza katika eneo bunge la Gatundu Kusini alipokagua shughuli za kazi mtaani, Nyagwanga amesema polisi, machifu na manaibu wao watashika doria kwa saa 24 ili kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa vilivyo. Wakati huo Nyagwanga amewaonya maafisa watakaopatikana wakifuja rasilimali za kazi mtaani kwamba watachukuliwa hatua kali. Kwa sababu ya hii kazi inahitaji everybody. Let us abide. Kufungua biashara ya baa itaendelea baada ya COVID. We must ensure that entire region, all bars must remain closed until when we are advised. Rais amepatia sisi, His Excellency the President, ni kuhakikisha kwamba hii kazi mtaani ifaulu. Wakipata hiyo resources, wahakikishe watumia njia mzuri. Na tumesema kwamba kama utapatia hii resources, tena utapatikana mahali ya vinywaji ama pombaramu, basi tutaambia machiefs na officers wengine utatolewa katika hiyo kazi. Hata hivyo, kamishna huyo alikiri kwamba mpango huo unaonuia kuwanufaisha vijana wasio na kazi na walemavu utaendelea katika sehemu zote nchini. Kulingana na wale ambao wameendelea kufaidika na mpango huo, hatua hiyo ya serikali imewafaidi pakubwa na kupunguza visa vya maovu katika jamii. Zina ni Samuel Mgugi. Kazi mtaani imesaidia sana. Wana youth walikuwa idle. Zinaona kama vijana sasa hivi wako busy, sasa hivi wako kwa kazi. Sasa hiyo idolatry ilikuwa kusema ya might kwa idol, insecurity kwanza imeenda chini kabisa. So kwangu imesaidia tu sana. Wakati mgumu kwa wale ambao wanabugia vileo, lakini suluhisho litapatikana. Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Narok wameshutumu maafisa wa usalama kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukomesha ghasia za kijamii katika eneo la Olpo Simoru. Eneo hilo limeshuhudia vita hivi karibuni baina ya jamii mbili ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili. Francis Ngala ana maelezo zaidi. Mapigano ya kijamii kati ya jamii ya Kipsigis na ile ya Maasai katika eneo la Olpo Simoru, Narok kaskazini yanaendelea. Baada ya mzozo huo kuonekana kutatuliwa, umeibuka tena wiki hii huku watu wawili wakipoteza maisha yao katika vuta ni kuvuti ambayo pia iliacha wengi na majeraha mabaya. Viongozi kutoka jamii ya Maasai wanawalaumu maafisa wa polisi waliotumwa kuhakikisha usalama katika eneo hilo kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Wanadai watu wawili walifariki baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi, ili hali wengine wanauguza majeraha mabaya. Today, the blood of those young men who two have already died have lost their lives. Two young men who had children, who had mothers and fathers, who had families, who had a wife, are no more. We call on the county commissioner, who is the head of security of this county, to take immediate action. Viongozi hao mwashtumu maafisa usalama kwa kuegemea upande mmoja wakati wa utekelezaji wa majukumu yao, huku wakitoa wito kwa halmashauri huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza madai hayo. Kwa hivyo tungependa kuuliza mama ambaye ndiye anachea IPOA, tunataka ukuje Narok kwa sababu wale watoto ambao walikufa jana ni vijana wachanga, wamewacha jamii ndogo, familia ndogo, watoto wachanga. Wewe ni mama na unasikia uchungu kama mama. Tunataka wewe mwenyewe uje Narok kufanya hiyo investigations kwa sababu kuna evidence ya kutosha ya kwamba polisi walitumia nguvu jana kunyanyaza watu. Yamkini watu 4 wameuawa na wengine waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Narok. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Mtazamaji, taarifa hiyo ya Francis Ngala inatupa mapumziko ya muda mfupi. Tutarejea na mengi zaidi, usiende mbali. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku, sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa.
Zaidi ya wasichana 200 kutoka eneo bunge la Kajiado Kusini wamefaidika na mpango wa hamasisho kuhusu mimba za mapema ambazo zimekuwa zikiongezeka miongoni mwa wasichana wadogo tangu mpangilio wa shule zilipoharibiwa na janga la maradhi ya COVID-19. Mashirika yasiyo ya kiserikali na maafisa wa masuala ya watoto wamekuja pamoja na mpango kwa jina Funga Miguu ambao unaazimia kuhamasisha wasichana kuhusiana na hatari ya mimba za mapema. Kulingana na ripoti iliyotolewa hivi majuzi na idara ya watoto katika kaunti ya Kajiado, zaidi ya watoto 190 wanasemekana wamepachikwa mimba tangu mwezi Machi mwaka huu. Wasichana hawa walikongamana katika maeneo ya Kimana mjini Kajiado kwa siku nzima wakipokea mafunzo jinsi ya kujikinga na mimba za mapema. Mwanaharakati wa masuala ya watoto Dorcas Parit amesema mpango huo unanuia kutumia lugha ambayo inafahamika fika na wasichana hao. Wanaelewa, tumeweza kueleza ya kwamba fungeni miguu kwa sababu hakuna lugha nyingine yenye wanaweza elewa zaidi ya hiyo, kwa sababu tumesema say no to XX, lakini sasa hizi tunawaambia funga miguu ndio waelewe zaidi. Na hii mambo imetupata ni ya huzuni sana, kwa sababu wazazi pia, nataka kuongea na wazazi, hata mimi ni mzazi. Nataka kuambia chukueni responsibility, chukueni majukumu kama mzazi. Mlikuwa mmeachia wazazi, mlikuwa mmeachia walimu mashuleni. Kwa sababu hata sasa hizi ukiangalia bado haijatoka ya kuanzia Machi tangu ifungwe shule mpaka saa hizi iko very high. Lakini sasa tunataka kueleza wazazi, chungeni watoto wenyu na mchukue majukumu kama mzazi sasa. Pia afisa wa watoto Eve Melon amesema ndoa za mapema na mimba za mapema imekuwa changamoto kuu inayowakumba wasichana wa shule na inahusishwa na tamaduni potovu. Wasichana hao pia walifaidika na visodo ambavyo vinaweza kutumika zaidi ya mara moja. Wakati huo machifu na manaibu wao wametakiwa kuripoti visa vyote vya mimba za mapema na dhuluma ya watoto kwa afisi ya kamishna wa kaunti kwa muda wa siku 7 zijazo. Kwingineko, takriban watu 1300 huenda wakalazimika kuhama makwao iwapo bwawa la Takwel litamwaga maji baada ya viwango vyake vya maji kuongezeka kutokana na mvua kubwa. Viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana waliozuru bwawa hilo walitoa wito wa hatua za haraka zichukuliwe ili kuepusha janga hilo. Wakulima kutoka eneo hilo pia wameweza kupewa onyo kali. Yes, I'm telling me 1,000, if the spillover goes 1,000 cubic meters per second, that translates to 6 million liters of water per minute. Is that a volume that can be held by a normal river flooding area, or it is going to create an additional flooding area which we must prepare contingency for? So it is critical for the ministry responsible for regional development and the ministry responsible for ourselves to convene an urgent meeting now so that we can roll off a technical team to prepare and update the contingency plans and preparedness for this dam before it spills over. So only waiting to tell us a week before spillover that water is spilling, tell people to move up. Who will you know who we should move? How will we know which home is in the flood area? Because these are new floods we have never experienced before. We will actually say we need a document that was generated by people that built this dam, noting also that there was supposed to be irrigation downstream. Now that no irrigation is there and spillway water is coming, it means disaster is coming. We are going to people are going to suffer, and like you have been told, Lodwar town, the headquarters of the county of Turkana, will not be there. Mae Rotich Joseph ambaye ni daktari ameweza kuwasili studioni ili tuweze kuangalia mchakato huu wa kitendawili cha mgao wa mapato ya kitaifa. Karibu sana daktari katika Mwale wa Kirk. Thank you very much, my brother. Ni wakati mwingine tumeweza kukaribisha ili tuweze kuangalia haya mambo ambayo yamekuwa yakileta kiwewe mara kadhaa katika bunge la Seneti. Kwa ufupi tu daktari, utueleze utaratibu ambao serikali imekuwa ikitumia katika mgao wa mapato ya kitaifa tangu ugatuzi uanze mwaka 2013. I think I don't know, sijui nieleze kwa Kiswahili kidogo. Kusema ukweli, ile muundo vile serikali wanataka kukawanya ama kukawa pesa ya umma ambao inaendelea sahihi. Wanaita third generation or the criteria actually that is majorly used in this time ni the population
I can say it's actually based on the population. There are other areas that, of course, the criteria has actually been put. Talk about the agriculture, the health, the roads. I mean, the major infrastructure that has been developed in those specific areas. So when we talk of the 47 county governments, not all of these county governments have the same population. Talk of Lamu, compare Lamu and Nairobi. Nairobi's population is about 4.5 million. Talk about Uasin Gishu, talk about Kakamega. All these places that you have heard of, that the major criteria of division or dividing the revenue has been based majorly, about 60% to 70% on population. As I say, there are other areas to do with the agriculture. And when you talk about the agriculture, you are also referring how many people are involved in agriculture, which still come back to the population. And when you talk about the health facilities that are in different counties, how many people are reporting in these health facilities within a specific or a particular period of time, that will also determine how much you'll be given. And the number of roads linking up from the headquarters of the county government to the farthest end of the county government. That is also what has been considered as part of the consideration. And then you talk about also the landmass. It was only given 5% of the total revenue that will be allocated according to the landmass. So that means not much emphasis was actually put on the landmass. Wacha tukue na mtazamo daktari, kulingana na hili pendekezo ya kwamba wamekuwa wakisema mtu moja shilingi moja, one man one shilling. Tuiangalie kwa macho ya kiuchumi, itasaidia taifa la Kenya kulingana na historia ambayo tuko nayo ya baadhi ya sehemu ambazo hazijakuwa na maendeleo na zingine zimekuwa na maendeleo. Tupati one man one shilling one vote. You are actually saying that the highly or the densely populated areas will get the lion's share or the biggest share of the national revenue. And what the government actually is targeting at is that whatever we shall allocate you will go a long way in improving the standard of living, in improving also the development of that area. Tuweke kwa lugha ya mwananchi wa kawaida Kiswahili. Kusema kweli, ile pesa ambayo tutakupatia. Unajua, let me tell you, when we talk about tukisema national revenue, ni mchango ambao wa Kenya wamechangia hiyo hasina. Now in form of taxes. Unajua, the bigger the population kwa sababu ya biashara, kwa sababu za maybe industries ama mambo ya kila kitu ambayo whatever is taxable. So when we return to those people who contributed, it's like saying, my friend, let us talk about Kenya now as an enterprise. And those of us who are in Kenya, I mean the Kenyans, we are the stakeholders or the shareholders of this company called Kenya. So whatever dividend that will be paid, what that will be paid at the cost of the end of the financial year, it will be paid in terms of the shareholding. Those people who have got more shares will get more shares, will get more dividends. And those with lesser shares will get lesser dividends. In a nutshell, what are we saying? The contribution that Kenyans are in form of taxes is supposed to be returned to them for further development and for further creation of the taxable capacity among that particular group of people. But when we look at it economically, but socially again, there are those areas that are saying that this is better than we were marginalized. Not that. We talk about how many the ratios or the number of population that report in hospitals. Even those hospitals are not there. You talk about roads, those roads are not there. You talk about hospitals, those hospitals are not there. So you talk about the only thing that you can measure these people with is the number of people. Mwisho kabisa, daktari, wacha tuangalie utaratibu ambao uliwekwa kuanzia mwaka 2013 wakati serikali ya magatuzi yalianza na hili pendekezo ambalo limetokea kwa sasa. Kwa macho yako kiuchumi, ni gani ambayo itasaidia kusongesha taifa la Kenya mbele kulingana na jinsi sehemu ambayo tuko kwa sasa? Kwa Kiswahili, daktari, kama ningeulizwa hasa ni gani naweza sema itakuwa mzuri zaidi kwa Wakenya wote. Kwa sababu ukiongea mambo ya Lamu, Lamu the other year walipata 3.5 billion
tukiendelea na hii method ambayo imewekwa sahihi, watapata 1.1. Sasa how will you convince somebody in Lamu that we shall be fair to you just because we have slashed almost 2.something billion, you remain with 1.1? Socially, it is not the best. But when you talk about equity, equity means that whatever share that you have been given according to your representations, which of course you cannot condemn that you are given unfairly. But in this case, if we have to save Kenya, we must go social. If we go economic, we shall outshine those areas that have got less population. I'm sorry to say that. So, if kama ningeulizwa sasa hasa, wewe Rotich ungependa kufuatilia laini gani? Mimi mwenyewe ningesema we can remain with the previous status quo. Ile tulikuwa naye mwaka ule uliopita. Kwa sababu unajua hawa counties wenye bado wanakuwa bado wanahitaji pesa mingi ili waweze wachenge mambo ya hospitali, wachenge mambo ya roads, wachenge mambo ya wa improve mambo ya agriculture. Yani wako na foundation ya kufanya mambo mingi. So that hii system ambayo tunaelekea sahihi ni kitu ambacho tunaweza enda maybe after 10 years when these counties will have actually made the basics. But as of now, it is to me it is amounting to marginalizing these particular counties because of their less population. And let me also tell you, in the years back during the Moses regime, you overheard about the family planning, which was done. Those mpangilio wa uzazi. Wale counties ambao walianza ama washikilia ile policy ya serikali ya zamani kwa mambo ya kupanga uzazi. Now they are the same counties who are being victimized. That because of less population you are giving you less. And those ones who never heeded the policies of the government of family planning are the one now being rewarded. Mwisho kabisa daktari, katika jumba la seneti, seneta wa Siaya James Orengo alisema kwamba rais hapatikani na iwapo rais angechukua msimamo mmoja hakungekuwa na hii shida. Swali lako la mwisho au wasia wako kwa rais tukimalizia mjadala huu, utamwambia nini rais? Wacha nikwambie, rais wa Jamhuri wa Kenya ni rais wa Kenya wote, of the divides. Whether this belongs to ODM, belongs to Jubilee, and the President of the Republic of Kenya means well for the whole citizens of the Republic of Kenya. So this kind of division, unajua there is this commission on revenue allocations. After they had done their work, they consulted with the party organs and those who are actually cognizant of this particular process. And I think the president had actually completed this part and said, now discuss whatever you come up with. It is something that will benefit the Republic of Kenya. I don't think it would have made any difference because His Excellency is not the dictator. He means well for the Republic of Kenya. And I believe the responsibility that they gave these people rested in them entirely to come up with a procedure that will be balanced and that will benefit the whole nation. That is the basic. Shukran za dhati Daktari Rotich. Mtazamaji, huyo amekuwa ni Daktari Rotich ambaye ni mwanauchumi, ameweza kutupatia kwa ufupi tu mambo ambayo yanahusiana na revenue allocation bill ambayo iko mbele ya jumba la seneti. Katika ngazi za kimataifa ni kwamba Daktari Anthony Fauci na maafisa wengine wa afya wanatoa ushahidi mbele ya kamati ndogo ya jumba la Congress ambalo limekuwa likifanya uchunguzi jinsi uongozi wa rais wa Marekani umekuwa ukishughulikia vita dhidi ya maradhi ya COVID-19. Kikao hicho kinajiri wakati ambapo zaidi ya watu 1150 wameaga dunia katika taifa hilo na kurekodi maambukizi zaidi ya milioni 4 wameambukizwa maradhi hayo. Maeneo ya Florida na California yanaendelea kurekodi maambukizi ya juu na wagonjwa kulazimishwa kulazwa hospitalini. Hali hii inadhihirisha kwamba taifa la Marekani bado lina wakati mgumu katika kupambana na maradhi hayo. Wataalamu wa Marekani wa masuala ya afya wameonya kwamba katika taifa hilo huenda ikakumbwa na vifo zaidi kutokana na maradhi ya COVID-19 iwapo hawatadhibiti msambao wa virusi hivyo. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Marekani inatufikisha tamati
mwa makala yetu ya leo ya Mwale wa Kirk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, akiwemo mtangazaji mwenza wa lugha ya ishara Bi Jane Mwangi na fundi wa mitambo pamoja na mgeni wetu Daktari Joseph Rotich, nasema shukran napokutakia weekend njema. Kutoka kwangu Cornelius Omuse, alamsiki. Kirk TV invites you to live Sunday services on the 2nd of August from